राम 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 सर्वेभ्यः श्रूयते इति मन्ये। Welcome to class 33 of learning to chant Sriman Narayaniyam. We will start with the Dhyana Shlokams. Gurureva gatirgurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroho matirasti guru mama pahi guru Shrikanto matulo yasya janani sarvamangala janaka shankaro devaha तं वन्दे कुञ्जराननं पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. We will start with the Punaravartanam revision. You can begin the revision. Who's starting the revision? Shuru Makkamag. भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनापो मन्मानसन्त्विहजुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुभतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाद मिलिता मदनादयस्ते त्वत्तासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान्त्वजा च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्भशमनीं पुनरुद्वशीन्ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनयारजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश. इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारं तथा दक्षयागश्चेति षोडशं दशकं समाप्तं. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very good. Spurti from 17.1. उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गता भूत्. अंगे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुहृद्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्म गतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस.
आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः संदृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराथ तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीङ्गदेन श्रीनारदेन वरिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्द्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् Amogha, you only take up shloka number 6. तावत्तपो बलनिरुच्छसिते दिगन्ते देवात्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वत्तर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तम् दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथा दरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूजः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्योचिषि त्वजिगते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः. Okay, good. I think so. We will start from shloka number 10, and that is a new shloka. Amogha, you only repeat after me. यक्षेण देव यक्षेण देव यक्षेण देव निहते पुनः निहते पुनः निहते पुनः उत्तमेऽस्मिन् 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 यक्षैः सह यक्षैः सह युद्धनिरतः विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनदात् उपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमे अस्मिन्
अस्मिन् यक्षैः 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 सयुद्धनिरतः 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 विरतो मनुक्त्या विरतो मनुक्त्या विरतो मनुक्त्या शान्त्या 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 प्रसन्नहृदयात् 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 धनदादुपेतात् 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 त्वद्भक्तिमेव 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 सुदृढाम् सुदृढां सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा 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 यक्षेण देव निहते यक्षेण देव निहते यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् 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 यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः सयुद्धनिरतः यक्षैः सयुद्धनिरतः यक्षैः सयुद्धनिरतः विरतो मनुक्त्या विरतो मनुक्त्या विरतो मनुक्त्या यक्षैः सयुद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या यक्षैः सयुद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या यक्षैः सयुद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयात् शान्त्या प्रसन्नहृदयात् शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनदादुपेतात् 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 शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनदादुपेतात् शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनदादुपेतात् शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा 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 त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः सयुद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा. Very good. We move on to 11th shloka. This dashakam has 11 shlokas. So next one, who was it? Spurti. Ante
अन्ते अन्ते भवत्पुरुष 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 नीतविमान 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 यातः 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 मात्रा समम् मात्रा समम् ध्रुवपदे 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 मुदितः 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 अयमास्ते 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 एवं स्वभृत्य एवं स्वभृत्य जनपालन 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 लोलधीस्त्वं 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 वातालयाधिप 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 निरुन्धि 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 ममामयौघान् 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 अन्ते भवत्पुरुष अन्ते भवत्पुरुष अन्ते भवत्पुरुष नीतविमानयातः 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 मात्रा समम् मात्रा समम् ध्रुवपदे 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 मुदितो यमास्ते मुदितो यमास्ते मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जन एवं स्वभृत्य जन पालनलोलधीः पालनलोलधीः त्वं त्वं वातालयाधिप वातालयाधिप निरुन्धि मम निरुन्धि मम आमयौघान् आमयौघान् अन्ते भवत्पुरुष अन्ते भवत्पुरुष नीतविमानयातः नीतविमानयातः अन्ते भवत्पुरुष नीतविमानयातः अन्ते भवत्पुरुष नीतविमानयातः अन्ते भवत्पुरुष नीतविमानयातः मात्रा समन् ध्रुवपदे मात्रा समन् ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते मुदितो यमास्ते मात्रा समन् ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते मात्रा समन् ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते मात्रा समन् ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जन एवं स्वभृत्य जन
पालनलोलधीस्त्वं 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 एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वम् एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् ममामयौघान् वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितन्नाम ध्रुवचरितन्नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् सप्तदशं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितन्नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Very good. Atha Ashtadasham Dashakam, 18th Dashaka we are moving towards. So the Chandas is Praharshini. Praharshini has 13 letters. Praharshini means it creates joy. This again is the fourth skanda continuation of Bhagavata, where the Dhruva Charita also comes in the fourth skandham of Bhagavata. Same continuation of Dhruva itself. The next is Dhruva story is over. His Anvaya, next story starts of Anga and other Vena and Pruthu and others. So Arjun, repeat after me. Arjun, are you there? Can you hear me? Or if Arjun is not there, Suman, you can unmute yourself and switch on your video. Okay, Arjun, we can't hear you. So we will start with Suman, then you sort your. Suman, we can see. We will start off with 18th Dashakam. जातस्य ध्रुवकुल एव तुंगकीर्तेः अंगस्य व्यजनि सुतस्सह वेननामा यद्दोष व्यथितमतिः
व्यथितमतिः सराजवर्यः 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 त्वत्पादे 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 निहितमनाः 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 वनं गतोऽभूत् वनं गतोऽभूत् वनं गतोऽभूत् जातस्य 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 ध्रुवकुल एव ध्रुवकुल एव ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः 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 अङ्गस्य व्यजनि अङ्गस्य व्यजनि अङ्गस्य व्यजनि सुतः 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 सवेन नाम सवेन नाम सवेन नाम यद्दोष 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 व्यथितमतिः 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 सराजवर्यः 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 त्वत्पादे 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 निहितमनाः 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 वनं गतोऽभूत् वनं गतोऽभूत् वनं गतोऽभूत् जातस्य ध्रुवकुले जातस्य ध्रुवकुले जातस्य ध्रुवकुले एव तुङ्गकीर्तेः एव तुङ्गकीर्तेः एव तुङ्गकीर्तेः जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनि अङ्गस्य व्यजनि अङ्गस्य व्यजनि सुतः सवेन नाम सुतः सवेन नाम सुतः सवेन नाम अङ्गस्य व्यजनि सुतः सवेन नाम अङ्गस्य व्यजनि सुतः सवेन नाम अङ्गस्य व्यजनि सुतः सवेन नाम यद्दोषव्यथितमतिः 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 सराजवर्यः 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 यद्दोषव्यथितमतिः सराजवर्यः यद्दोषव्यथितमतिः सराजवर्यः यद्दोषव्यथितमतिः सराजवर्यः त्वत्पादे निहितमनाः त्वत्पादे निहितमनाः त्वत्पादे निहितमनाः वनं गतोऽभूत् वनं गतोऽभूत् वनं गतोऽभूत् त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत्
त्वत्पादे निहितमनावत वनं गतोऽभूत् Once more. जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतस्य वेन नाम यद्दोषव्यथितमतः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत्. Very good. I think only in your mic, whenever you tell the Mahapurana, there is it goes down. I think that is because of the software or something, but that's okay. You are telling the Mahapurana well, but that is going down due to the software. Okay, shloka number 2, Arjun. Yes, now you are on. Papopi. पापोऽपि Kshititala. क्षितितल Palanaya. पालनाय Venaha. वेनः Pauradyaihi. पौराद्यैः Upanihitaha. उपनिहितः Kathoraviryaha. कठोरवीर्यः Sarvebhyaha. सर्वेभ्यः Nijabalameva. निजबलमेव Samprashamsan. सम्प्रशंसन् Bhuchakre. भूचक्रे Tavayajanani. तव यजनानि Ayanyarautsit. अयन्यरौत्सीत् Papopi. पापोऽपि Kshititala. क्षितितल Palanaya venaha. पालनाय वेनः Pauradyaihi. पौराद्यैः Upanihitaha. उपनिहितः Kathoraviryaha. कठोरवीर्यः Sarvebhyaha. Nijabalameva. निजबलमेव सम्प्रशंसन् Bhuchakre tava. भूचक्रे तव Yajananyayam. यजनान्ययम् Nyarautsit.
न्यरौत्सीत् न्यरौत्सीत् पापोऽपि क्षितितल पापोऽपि क्षितितल पापोऽपि क्षितितल पालनाय वेनः पालनाय वेनः पालनाय वेनः पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पापोऽपि क्षितितल पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पापोऽपि पापोऽपि पौराद्यैरुपनिहितः क्षितितपालना पौराद्यैरुपनिहितः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः 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 पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलम् सर्वेभ्यो निजबलम् सर्वेभ्यो निजबलम् एव सम्प्रशंसन् एव सम्प्रशंसन् एव सम्प्रशंसन् सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनानि भूचक्रे तव यजनानि भूचक्रे तव यजनानि अयन्यरौत्सीत् अनन्यरौत्सीत् अनन्यरौत्सीत् अयन्यरौत्सीत् sorry अयन्यरौत्सीत् अयन्यरौत्सीत् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् भूचक्रे तव यजना भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत् भूचक्रे तव यजनान्ययं यरौत्सीत् पापोऽपि क्षितितलपालनया वे sorry पापोऽपि क्षितितलपालन पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत् very good. The note to everybody that the panelists, I don't train the panelists before the class, or I do not teach them, and I let them make the mistake so that is helpful for every one of you who is learning. So only when the panelists make mistakes, you will also know that such a mistake is possible, and you might also be making similar mistakes. So when I correct them, it is an opportunity to correct yourself. So that is why if they were already previously trained, then they would also say it perfectly. Then that would not help the cause. So that is why I let them make mistakes and they are corrected on the spot, so that it is helpful for all of you. We will move on to shloka number 3, Amogha. Yes. Samprapte सम्प्राप्ते सम्प्राप्ते हितकथनाय
हितकथनाय हितकथनाय तापसौघे 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 मत्तोऽन्यः 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 भुवनपतिः 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 न कश्चनेति न कश्चनेति न कश्चनेति त्वन्निन्दा 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 वचनपरः 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 मुनीश्वरैस्तैः 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 शापाग्नौ 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 शलभदशाम् शलभदशां शलभदशाम् अनायिवेनः अनागिवेनः अनागिवेनः सम्प्राप्ते 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 हितकथनाय 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 तापसौघे 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 मत्तोऽन्यः 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 भुवनपतिर्न 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 कश्चनेति 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 त्वन्निन्दा 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 वचनपरः 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 मुनीश्वरैस्तैः 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 शापाग्नौ 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 शलभदशाम् शलभदशां शलभदशाम् अनायिवेनः अनागिवेनः अनागिवेनः सम्प्राप्ते हितकथनाय सम्प्राप्ते हितकथनाय सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे 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 सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिः मत्तोऽन्यो भुवनपतिः मत्तोऽन्यो भुवनपतिः न कश्चनेति न कश्चनेति न कश्चनेति मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दा वचनपरः त्वन्निन्दा वचनपरः त्वन्निन्दा वचनपरः मुनीश्वरैस्तैः मुनीश्वरैस्तैः मुनीश्वरैस्तैः
त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशाम् शापाग्नौ शलभदशाम् शापाग्नौ शलभदशाम् अनायिवेनः 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 शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः. Very good. We will go to shloka number 4. Spurti, repeat after me. तन्नाशात् 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 खलजन 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 भीरुकैः 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 मुनीन्द्रैः 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 तन्मात्रा 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 चिरपरिरक्षिते 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 तदङ्गे 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 त्यक्ताघे 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 परिमथितात् 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 अथ 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 उरुदण्डात् ऊरुदण्डात् ऊरुदण्डात् दोर्दण्डे 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 परिमथिते 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 त्वमाविरासीः 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 तन्नाशात् 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 खलजनभीरुकैः 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 मुनीन्द्रैः 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 तन्मात्रा 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 चिर 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 परिरक्षिते 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 चिरपरिरक्षिते 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 तदङ्गे 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 त्यक्ताघे 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 परिमथितात् 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 अथोरुदण्डात्
अथोरुदण्डात् अथोरुदण्डात् परि 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 मथितादथोरुदण्डात् 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 दोर्दण्डे 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 परिमथिते 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 त्वमाविरासीः 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 तन्नाशात् खलजन तन्नाशात् खलजन तन्नाशात् खलजन भीरुकैर्मुनीन्द्रैः 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 तन्नाशात् खलजन भीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्नाशात् खलजन भीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्नाशात् खलजन भीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा 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 चिरपरिरक्षिते तदङ्गे चिरपरिरक्षिते तदङ्गे चिरपरिरक्षिते तदङ्गे तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितात् त्यक्ताघे परिमथितात् त्यक्ताघे परिमथितात् अथोरुदण्डात् 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 त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते दोर्दण्डे दोर्दण्डे परिमथिते दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः 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 दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः तन्नाशात् खलजन भीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः. Very good. So the third line, it is a little difficult with that parimathita dathoru dandat. If you get that, then that means you have increased in level in pronunciation. It has to, and you will not find any more difficulties, and very few that are more difficult than these kind of alliterations and tongue twisters. The thing here is the Mahaprana and Alpa Prana should come exactly. What is happening is everything is this tavarga. So we have Mahaprana tha followed by ta, then da, then tha again. So it is parimathita dathorudandat.
So those who have attended other Vyakarana lessons, they'll be able to see the beauty over here that has been used of the soft and hard letters, and that is coming there. But nonetheless, we need to know the pronunciation perfectly. So once you get that kind of pronunciation, then I don't think you will have any difficulty anywhere else. So that part, it will be difficult to get. Even when I was memorizing this, it used to be very difficult. So you have to split it the way I split it in the first time. Parimathitat is one word. Atha urudandat. So those are the three. But then when there are sandhi that is happening, goes as parimathita dathorudandat. So that's the way it is happening. So just revise that and no. So we will, that is the last shloka of today. I will revise all the shlokas, and we will have both question answer sessions and recitation by students today. We have not had it from 2-3 weeks due to different circumstances. Any other, first we will take questions. So I will finish reciting, then we will take questions, and then we will go for student recitation. So today we will start recitation from the 10th shloka. यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत् पुरुषनीत विमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितं नाम Saptadasham dashakam samaptam. Oh, I think I had to repeat the whole of the 17th dashakam. So I will do that now. Nonetheless, a lot of you are attending, and I think the attendance has reduced a little bit from the past 2 weeks. It is difficult to keep up. I know both if you are memorizing and even to attend the class every week, it takes its own determination and dedication. That is, we call it as dhriti, as they say in the 18th chapter of the Bhagavad Gita. So once we start some work, to keep at any regular work, it is very difficult. And we have so many other things to do these days. There are so many online courses. Many people are busy, and also housework. And then I think other school and work has started in a different way after lockdown. But still, I would encourage all of you to keep at it for 1 hour every week, the Saturday nights or mornings as you are in the time zone, and gain punya and try to keep at it. So we have, I think over the past 2-3 weeks, the attendance has reduced by about 50 people. So, anyway, I will tell the whole of Saptadasham Dashakam, and then we will take this questions. Atha Saptadasham Dashakam Uttanapadanrupater Manunandanasya Jaya Babhuva Suruchirnitaramabhishta Anyasu Nitiriti Bharturanadrita sa Tvameva Nityamagati Sharanangata Bhute Anke Pitus Suruchi Putrakamuttamantam Drishtva Dhruvah Kila Suniti Sutodhirokshyan Achikshipe Kila Shishus Sutaram Suruchya Dussantyaja khalu bhavad vimukhairasuya Tvanmohite pitari pashyati daravashye Duran durukti nihatas sagato nijambam Sapisvakarma gati santaranaya pumsam Tvatpadameva sharanam shishave shashamsa Akarnyasopi bhavadarchana nischitatma Mani niretya nagarat kila panchavarshaha Sandrishta narada nivedita mantramargaha Tvamararadha tapasa madhukananante
ताते विषण्ण हृदये नगरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तम् दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथा दरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्योचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धिममामयोघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितन्नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतो भूत् पापोभिक्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीत्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः. Now we will take questions. Been a long time since we took questions. You can raise your hands and I will call out the names. If you have raised your hand by mistake, please put your hands down. For questions, you can raise your hands now. For any question, you can raise and ask. Okay, there is also a guess. Nagarajan sir says that due to daylight saving time that happened in the US over the past week, and since 1 hour previous, it would have they would have got confused with the timing for some people in US.
since the daylight saving time starts in many other European and US countries. Nonetheless, okay, we will start the questions. Lata Ramamurthy, then I'll call Koduru Sirisha. Lata Ramamurthy, yourself. Yeah. So in the fourth shlokam, we say that Parimati Doru Dhandad, and then we also after that immediately say Dordande. So in the shlokam here, I see that even in the one which you share, there is only one dha. Although we ended with dha and then start with Dordandad. So I have a doubt there. I'm not a Sanskrit student, however. Okay. Are you having a script in Tamil? No, I'm having a script in Sanskrit. Okay. So the thing here, there is a difference. What happens is in most of the scripts, they would have given danda, put one hyphen, and then given double da here in the beginning of the fourth line. So that they have joined the sandhi and then they have just taken it together. But we are splitting the sandhis everywhere. So here it is dandat takara, which ends, and then we start with dordande. Thank you, sir. Thank you very much. So next, Koduru Sirisha. No, just I want to recite. I don't have any doubts. Recitation we will take later. Yeah, and now you can put it on. No, I will after the questions are over. I will call for recitation. Jyoti Shanai. Yeah. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Like you said, I'm in the US and I messed it. I kept it at 10:25 and very religiously. I missed the first 4 slokas. I know that it is there on the YouTube, but just the 4 slokas is. Would I request you for the next class to repeat the teacher-student thing? That would be a little difficult. I will see. Maybe I will just recite it once. I myself will recite it twice in the beginning of the class. I think also on the East Coast for US, which I think it became very early. I think they were having it at 6:30 or something, and now it became 5:30, something like that. No, for me it is. For me it's 9:30. Yeah, on the West Coast it's okay. It was 10:30 became 9:30, but on the East Coast it was even earlier. Yeah, and I'm very punctual, but I messed it up first time in my life, and I cannot forgive myself. Yeah, but it is okay if you cannot take the teacher student is okay. But one request is next time or whenever you're reciting the 4 slokas, can I request you to do it little at a slower speed? Yeah. Today because it was only 4, I recited it fastest pace. Next time anyway, 18th dashkam full I will recite. That time I will recite it slower. Yes. Yeah, and the next and the 4 slokas, if you could recite little slower, then I'll pick it up. I know that I'll pick it up. Yeah. Thank you very much. Thank you. Namaste. Ram. Namaste, sir. Jayalakshmi Ganeshan. Then I'll call Ardhanari or Yeti. Namaskaram, Guruji. Namaskaram. Namaskaram. This is the first shloka in the 18th dashakam, 3rd line that says Taddosha in my book. Yaddosha is the better. We have in Essence Shastri, we have Yaddosha. Both are fine. There is nothing wrong. It is his or whose, both are fine. So both pathas. Okay. We'll take it as Yaddosha. We will stick with Yaddosha. Yeah, we will stick with Yaddosha. Okay. Thank you. Namaskar. Yeah. And one more clarification, the class will be at 8 p.m. IST, Indian Standard Time. That will not change. So if at all we convert to daylight saving and then again in March when we convert back, please take cognizance of that fact. Ardhanari yes, and then Panchanatham Swaminath. Ardhanari yes, self-muted. Or AT Dhanari, I think that is more of a spelling mistake, typing mistake. Namaste Guruji. Namaste. In Dhruva Charitram, the last shloka is not appearing in Ramakrishna Math publication. Oh, the 11th shloka I said. I think there are some people, I think the whole count of Narayanam itself, some people say it as 1036 and some come to 103438. So 2 or 3, some 3-4 shlokas there are, so some publications might not have it.
So you can just note it down when I post the script or from the YouTube video. You can write that shloka down in your book. That's all. And one more, there is also a spelling difference in shloka. Ya is coming in place of ta. That's what. So that is what Jayalakshmi Ganesh Mami asked. So that instead of yad dosha, tad dosha will be there. Both are fine. Yeah. We will stick with yad dosha. Tad dosha, no? We will stick with yad dosha. That is also correct. Yad. Okay. Dhanyavadah, Mahodaya. Dhanyavadah. Panchanatam Swaminathan. Then Srilata. Yeah, I can hear you. Yes. The fourth shloka, I think, on the 18th dashakam, that there was a question asked on the Parimatita Datodranda Dodande. Yes. You said it's Sandhi, you are splitting it. Yes. In terms of elegance of recitation, is it better to split it instead of make it a Sandhi, or I mean, how do you decide to shop it there? So there are two things. One is elegance of recitation, the other is ease of recitation. So in elegance, if you say, and the beauty, it would be nice to make the sandhi always. Anywhere and everywhere, wherever we can make the sandhi, if we do make the sandhi, then it is very beautiful to hear. But then it is very difficult to tell two lines together for most people unless you have practice. So you will have to say parimathita dathoru danda dordande parimathite tvama virasihi. So you just have to hold your breath and say, you can say it. So as you say, it would be more elegant and more shravya, as we say. That is, it would be very nice to listen. But for ease of recitation, we try to split it at every pada, which is not wrong either. Yeah, you know, just to add an anecdote on the change of time, it has been difficult to think for many people. For me, it is good because you start at 9:30 instead of 10:30. Yeah. But so I teach also Sanskrit to my little children in the temple. So I sent them an email the previous day. Tomorrow time is changing. Put your clock back and make sure you be there on time. So it's a classic confusion. Everybody goes through it. Yeah. For a week almost. Yeah. Everybody has to change their alarm time. It is a challenge. If correct. Organized, they make a lot of mistakes. Right. Yes. Happens. That's what even I thought. Yeah. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Namaskar. Srilata. Then I'll call Devika Ravi. Srilata Gubburu. You are self-muted. Or Devika. Okay, Srilata. Yes. Yeah. Namaskara, Mahodaya. Namaskara. Same problem. Time change, I completely forgot. I live in Central Time and I logged in like 9:25. I could read at least 17th dashkam. So this 8 p.m. IST time is standard all the time, right? Yes. There is no change in India. We do not have daylight saving time, so it is always the same. Okay, so it is sorry, I missed today's class. But recording will be there, right? Yeah, that will be there. Tomorrow I'll post it, so you will have it through the video. Yeah, just want to make sure that any time it is standard. Just want to make sure. So yes, it is always standard 8 p.m. IST. Okay, thank you. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Devika Ravi. Namaskara, Mahodaya. Shruyate va? Namaskara. Shruyate. Agrima saptahe Deepavali bhavishyati. Vargah asti va? November 14th. November 14th. Deepavali to asmakam krite prataha eva sambhavishyati. So Deepavali is usually early morning for most of us. In the evening, it is only if at all some kids want to burst crackers and all those things. So we can have class at 8 p.m. India time, and even US, I think morning 9:30 for Central and West Coast. Only the East Coast, it's a little too early, but it's good. Deepavali anyway, they should be waking up early. So next week we shall have it at the same. There is no change in class. Dhanyavadah, Mahodaya. Priyadarshini Paini.
Namaskara Mahodaya. Namaskar. Apologies. I want to apologize that last week I couldn't attend the class because of the no problem. Yeah. I do not know who is attending or who is not attending. I was just encouraging people that each one has their own commitments, and 1 or 2 classes you might not be able to attend. There are many things that can happen, and like today's confusion or last week's confusion. And also today, because of daylight saving time, that's why I was confused. At the end of the class, a lot of people logged in. So the attendance rose at the end of the class. That's when I realized something is wrong. So usually that never happens at the end of the class. It usually drops. Yeah, the problem is mind has said that it's 10:30 morning time only. No So problem. based on the plan, I would say all of a sudden for the entire week I'm doing everything in a wrong timing only. Like all the classes got rescheduled. So I really missed the class. I wanted to apologize. Then I would be practicing by following your YouTube channel. Yes. Sure. Okay. Namaste. Ram. I think that's the end of the questions. So I'll just put all your hands down. Anyone who wants to recite can raise your hands. 1 second, I'll put all the hands down. Now you can raise your hands for recitation. We will start recitation from 16.6 and go till I think 17.9. Yeah, so that is 14 shlokas. So 14 people will get a chance to recite. Anybody, any other questions on this thing? So I think it is. Yeah. Okay. We will begin with Sita 30 Lakshmi. 16.6. You can unmute yourself. Sita 30 Lakshmi. Or okay, by mistake they have come. I think V and Meena. Then I call Mandahasini. Namaskaram. भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावो मन्मानसं त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचरककातराक्षीः. Very well recited. Only last line it is Swaparicharaka, not Charaka. Swaparicharaka Katarakshi. Very good. All Mahapranas and this thing very you have practiced very well. I can thank you. Gauge that. Thank you. Ram. Mandahasini. धन्यवाद जी. धन्यवाद. 7th. सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वत्तासिका परिमलैः किल मोहुमाबुगु तत्तां त्वया च जगृहु स्तरैव स्तरवैव सर्वास्ति कर्व समनिं पुनरुर्वसीं ताम्. Only that third line, that little difficult it is. You can practice it 3-4 times. If you recite, it will come. Good. I tell another one time. Third line only. Third line, yes. Tattam toyam cha jagurhu staraiva sarva sarvasvasi. Tell trapayaiva. Trapayaiva. Strabavaiva. Trapayaiva. Sorry, I will practice it now. Yeah, you can practice. Okay. Thank you. Dhanyavad ji. Dhanyavad. Next, Maragatam. Then I'll call Koduru Sirisha. Maragatam, number 8. Vanakkam Guruji. Vanakkam. 8 slokas. 8. Trustorvasim tava katham cha nisamya sakraha paryagulojani
भवन्महिमा बमर्सात् एवं प्रशान्त रमणीयधरावतारात् त्वत्तोऽधिगो वरद कृष्णधनुस्त्वमेव. Very good. So you have improved a lot. That's what I could say. You can keep practicing. You will improve far more. Very good. The effort that you put in is very good. Very good. Around. Koduru Sivisha, shloka number 9. दक्षस्तु धातुरतिलनाय रजोऽन्तः नात्यास्तस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवन्तनुमेव सर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत्. Good. Thank you, You have Guruji. to listen a little more to the perfectly to the pronunciations. You said lalanaya instead of lalanaya, and natya dritaha, that dri did not come correctly. So like that, small mistakes. You more practice and careful listening will help. Okay, thank you, Guruji. Thanks. Then Hema Sugadan. Then I'll call Girija Vaidishwara. Namaskaram, Guruji. Namaskaram. क्रुद्धे समर्दितमगसदुष्कृतशीर्षः देवप्रसादितहरादलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवर पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश. So 2 points. So here Makhasatu, that is should come. You are giving that in some place like Sattvam Prashanti, that and all you told properly, where it and all came, Sattvam Prashanti. But same thing here in third line, Tvat Puritakratu, Puritakratu. You are saying Puritakratu, Puritakratu. So that does not go along with the meter, or it is not correct also. So that light stop should come. It is coming in some place, it is not coming in others. So you just listen to the record, you will get it by yours. Good. Then who did Girija Vaidishwara. Then I'll call V Rajan. 17.1. Namaskaram, Mahodaya. Uttanapada nripater manunandanasya jaya babhuva suruchir nitaramabhishta anya sunitiriti bharturanadrithasa tvameva nityam agati. Tvameva, not tvameva. Sorry. Yes, tvameva nityam agati sharanam gata bhut. Very good, very good. Dhanyavada. V Rajan. V Rajan disappeared. The name itself disappeared. I hope it returns. Okay. If not V Rajan, then Vanama. V Rajan. Yes. Yes. Anke pitu suruchi putrakam tvam drashtva druvakila suniti suto dirokshan achikshipe kila shishut sutaram surutya dusanta jakal bhava vikapimukhai rasuya. Very good. Wonderful effort. Very good. Nice. Good recitation. And then who did I say? Vanamala, shloka number 3. Namaskaram. Namaskar. Tvanmohite pitari pashyati daravasye duram durukti nihata sagato nijambam sapi swakarmagati sandaranaya pumsam Tvatpadameva saranam sisave sasamsa. Very good. Shashamsa. Sasamsa. Good recitation. Thank you. Veena Rajan. Then I'll call Jyoti Shanai.
त्वन्मोहिते आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्द्रष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते. A little more Mahaprana should improve. It should come as Tvamaradha Tapasa Madhu. So the Mahapranas, a little more, it should come as Mahaprana. You should work on that. Please, no more people raise their hands for recitation. We will finish. Whoever has raised now, we will finish all their recitations. And whoever has finished reciting, please put your hands down. I have too many hands here and I'm getting confused. Jyoti Shanai, shloka number 5. Okay. ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान्. Very good, well recited. That third line, only third line here, manah krama. It should come like one H sound should come here. H. Oh, okay. Manah krama vardhitena. Anywhere the visarga is followed by ka or kha, this this sound should come. Okay. That's all. Okay. Okay. Then next is Srilata, shloka number 6. नमस्कारः महोदय. नमस्कार. तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविध विभो गरुडाधिरूढः. Very good. Very good recitation. Very good. Thank you. Next, we will have Priyadarshini Payani. Shloka number 7. त्वद्दर्शन प्रमद भारत संगिदन्ते दृङ्भ्यां निमग्मिव रूपरसायनेति दुष्टूषमानमवागमं गवं कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि धरणे तथा धरेण. Which language script do you have? I actually have to practice this since I didn't attend the class. No problem. Which language script do you have? I have the Sanskrit only. The reason is I didn't attend the class. That's why I have to practice. Okay, okay, yeah. Practice. You can listen and practice. And good. Radha Ram Mohan, shloka 8. Namaste, sir. Namaste. Tavat vibodha vimalam pranuvantaменam abhashathastvam tadiya bhavam rajyam chiram samanubhuya bhajasva bhuyah sarvottaram dhruvapadam vinivrittihinam. Very good. Thank you. Very good. Lakshmi Ravi Kumar. Next, Nambiur Giri. Hello. Lakshmi Ravi Kumar. Yeah, I can hear you. I think it's a little like, but I can hear you. Yes. इत्युचिषित्वैगते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः देमे शिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः
गते च वनमादृतराज्यभारः. Very good, very good. Nambiyurgiri, same shloka, shloka number 9. Amran, I can hear you. Nambiyurgiri. Ram. It's ninth sloka, sir, or 10th sloka? 9. 10th I taught today. Ram. इत्युसित्वैकदे निर्वनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः रेमे शिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः. Very good. Asha Vishwanath Nath, then Bhushini PV. Shloka number 8, reverse order. Asha Vishwanath Nath. तावत् विबोध विमलं प्रणवन्तु मेनम् आभाषस्तास्त्वमवगम्य तदीय भावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूया सर्वोत्वरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम्. Good. Only the first line it is Pranuvantaменam. It's a little different word. Okay, sir. Thank you, Guruji. Thank you. Good. Next is Nigu, shloka number 7. Nigu. Namaste, Mahodaya. Namaste. Bhushini. Bhushini. Yes. Bhushini. And then Nigu. Yes. Namaste. इत्युतिषित्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरन् भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः. Very good. You told 9th shloka itself, no? Okay, 7th is on screen, but you told well. Very good. Sorry. No problem. Nigu, shloka number 7. Namaste, sir. Namaste. What is your name? Nigama. Oh, Nigama. Okay. This is short. Yeah. सद्दर्शन प्रमद भारतरंगितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथा दरेण. Very good. Well decided. धन्यवाद. Veena Rajan, then Vijayalakshmi Parthasarathi. Shloka number 6. Veena Rajan. Veena Rajan, you are unmuted. You can tell Veena Rajan. Or Vijayalakshmi Parthasarathi, you can tell shloka number 6. Okay, sir. Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Okay. Tavat tapobalaniruchvasite digante devarthitastava mudayat. Devarthita, not deva. Sorry, sir. Devarthitastva mudayat karunardachetah twadrupa chidrasa nilinamate purastat आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः. Very good. Wonderful recitation. Correct. Good. I think that is the end for today. No more hands raised. Ram Sarvebhyah. Thank you. I don't think I think that is all for today. Yeah, everybody else I have told. Ram Sarvebhyah. Agrima Saptahante Pashyamaha. We'll see next Saturday. Deepavali it will be. Ram.
धन्यवादः महोदय।